Sana kwa sana album reviews ni aje, karibu sana kama ni first time yako, na kama una return kwa hii channel kufollow hii challenge, ama kama una return after other videos, karibu sana na asante sana for your support. Na the challenge I'm talking about ni MWE, which ni the music writer exercise. Ilianzishwa years ago, 6 years ago, na an American music critic anaitwa Gary Schwartz, na the idea ni skiza an album each day ya February, album hujaiskiza before, alafu andika a tweet about the album. So I'm doing that at the end of the day, lakini nikisikiza a body of work for the first time, nafanya a first listen review. So hiyo ndo challenge nimejipatia, na hiyo ndo exercise yenye niko on. Hii ni my third year kufanya MWE, nilianza 2019. Kuna 17 reviews kabla ya hii, so after this one unaweza enda uone the rest na tu engage na our content na our Kenyan music. Alafu kuna others pia after this, so kama utafind this valuable na something you want to engage with, consider kusubscribe at the end of watching this video, na pia kuniachia a like. Day 18 of this exercise, sai ni 4 am, exactly 4 am, na album nimetoka kusikiza a few minutes ago ni Antidote for the Soul by Lord Arnold under Philosophy Records, debut album yake yenye ilitoka June 10th last year. It's another album yenye ilikuwa kwa list yangu ya projects to listen to za last year. I didn't manage to get to it. Ilikuwa kwa list yangu since itoke, siku manage to get to it for personal reasons, for reasons za kukuwa reserved about the work, not even the work, about the artist. So nilikuwa naipush, so mwaka ilishaka sijaisikiza, and then nikasema acha nisikie this time for MWE, na finally nimeget to it. Acha kwanza nianze na the things zenye napenda about Antidote for the Soul ya Lord Arnold, executively produced na HR The Messenger. Nimesema iko under Philosophy Records. The first thing has to be, naweza sema Checks, the beat ya Checks, alafu for the fact that ilikuwa the levels za the songs ilikuwa higher than the other songs, so the way it sounded in terms of the instrumental, that, but kiasi, is nothing extraordinary. Kwa Night Shift kuna some echoing vocal yenye inakuwa layered kwa the song. I found that to be creative, na sijui kama ni Jaquil pia naimba the chorus, because sikumbuki nikimsikia kirap. So if that was him, namcommend for doing that creatively. Alafu Marcus, ukiangalia when verse yake ilifika, ilikuwa venye amepace verse yake na how ana flow kwa the instrumental, imenibamba. The verse, nothing I can say about it. Checks, kuna a specific zone yenye HR anaingia akianza kuongelea something to do with Catholic nuns, alafu anasema how ana feel alive akiwa kwa belly ya casket, na pendanga akiwa kwa hiyo zone, and then I think anaongelea mixture black magic na kitu kingine. You have that, na ili nikumbusha something alifanya kwa Psalms 82:6 of his debut album ya 2019 Rain the LP. Nganya napenda a line by X-Ray kwa Nganya, anasema tuko kush kwa Nganya, ndio tukishuka tuko jet lag. Napenda the wordplay and the concept ya hiyo line. Kwa Martin Luther Dreams, Lord Arnold anasema how hata expire juu anatema formalin, so I love how the wordplay na the idea ku expire na formalin. Lo-fi na feel Lord Arnold ako comfortable. Alafu ukiangalia kuna segment ya the instrumental where the kicks na snares zinakuwa stripped down, zinakuwa pulled back, alafu ina sound kama ni spoken word. Napenda how that segment was done, na alikuwa na sound comfortable kwa the instrumental kwa hiyo segment, and then it comes back. Of course it's lo-fi, so nothing loud, nothing hard hitting, nothing banging, but that specific segment with other instruments pulled back, alikuwa na feel more comfortable. But even the rest of the beat, alikuwa na feel ni kama ako sawa with it, na that kind of sound, which acha niseme at this point the album ni a chill hop mostly / lo-fi kidogo
kind of sound, that's the sound. Alafu ngoma kama nganya ni trap, alafu ngoma kama section lit ina sound afro pop, and then you have classic which is a different sound at the end, but it's a chill hop album sound ya the album. Uko na Antidote which tunaitwa from the title Antidote for the Soul, but uko na Antidote, Trouble E last year being on 2 songs called Antidote and 2 albums that have the word Antidote ndani yao. Antidote ya Black Swahili, the album and the title track, and then hapa pia the almost title track ya Antidote for the Soul. Akona hapa hivi pia akona another verse which is lengthy na he comes through. Ukiangalia technique yake ya venye ana rap na venye anaandika and the things he is referring to, na also kuna a segment where Lord Arnold ana switch his flow akisema issue feed you, akona such a rhyme pattern towards the end of his verse, na pia ana speed up kidogo na pena that segment of his verse. And I think pia kwa levels or blame kuna somewhere he switches up his verse na pick up the pace. I loved when he did that na akamua kujichallenge hivyo as far as the flow. That is about it. The few things nimependa kwa hii album. Now I really wish ningechukua advice ya Musoti. Musoti, kama unaona, I really wish ningechukua advice yako. Musoti si ufanya naye my other album reviews. Pia kwa hii channel you can watch them, a lot of hip hop reviews kwa hii channel. Musoti ilikuwa fanya hii challenge na tukiave a conversation about it. Alikuwa anasema hata pick albums za hip hop. Amesikia a lot of Kenyan rappers, amesikia a lot of Kenyan hip hop na amechoka na ako tired. I really wish ningechukua hiyo advice na nifanye the same thing. I've done 2 previously before this one. Sikuwa na mob because pia mujaribu kufanya other genres for MWE because mostly muskiza hip hop. Nakosa the words. Juna feel very dejected. Na feel very exhausted. Na feel very deflated by the experience ya kusikiza hii album. Na feel very fatigued. At this point, nafikiria siko sure if I will go and listen to it again later in the day, ndo niandike my tweet, ama I'll just go ahead na niandike because sitaki kuisikiza tena. I do not want to have to go through that again. Kwa reviews tulifanya na mandugu zangu, kwa I think 2 or 3 reviews, nilimention how we should start doing fast listen reviews, where after an album, mnafanya review na mnamaliza. I am glad I am here. Though part of me, nilianza kusikiza Levels hivi, which is the opening song. Nilianza kuisikia hivi. I almost paused nikifikiria I should tell my brothers tufanye hii review, ndio wapitie kile napitia pamoja. Misery loves company, it is said. Again nikafikiria hapana, nimeiandika kwa list ya albums za kusikiza this February. I have to get through it, I have to finish. Ningeitoa kwa list, singeisikiza. Na the reasons are obvious, kama venye nilisema nikianza. One of the reasons nilipostpone kusikia hii album time ilitoka last year July ni because I am not a fan of Lord Arnold's rapping. Technically, as a rapper, artistically, he cannot rap. The reason nilikuwa curious kuisikiza, in 2019 time kulikuwa na hizi cyphers zilikuwa zinatolewa as a spin-off of Kali Cartel cypher. Ya 3 walitoa 3.1 ya Philosophy Records, HR, Lord Arnold na X-Ray. Na ilikuwa my first time kusikiza Lord Arnold kwa akirap, na nilikuwa impressed by some things alikuwa nasema na I found them interesting. Now I was looking forward to kumsikiza, but not as a rapper. I of course had issues from the
word go, but some thoughts alikuwa nazo zilikuwa intriguing na alikuwa curious kusikiza. And then the other time nimemreview ni nayo ngoma ya Danny Talks yeye na HR. Hapo I think somewhat alikuwa ameimprove as far as kurap na kuflow, which ilitoka after this, because this ilitoka July 2020. Hiyo ngoma July 2020, hiyo ngoma ya Danny Talks nayo ilitoka I think towards the end of last year. This is a hard listen. Sijui kile Lord Arnold alikuwa anatarajia msikilizaji atoke nayo from his debut album. I have no idea. The album is directionless, the rapping is terrible, the flows are bad, the similes are weak, the writing is equally as feeble, the production nimekuwa na my volume nikisikiza hii album on full, but still the vocal mixes are too low. How the beats ziko produced and how ziko mixed na mastered are too low. Hii album imeni stress kusikiza, and from levels which ni ngoma inaanza wakijaribu kuset the pace, wakisema wako level tofauti na kijaribu ku level up, because inaanza na HR akisema hao wamekuwa kirap since primo, and then just for a few lines, and then Lord Arnold comes in, and nilikuwa na dhani wataenda ki-alternate two bars, and I'm thankful how kufanya hivyo, very thankful, because ni Lord Arnold sasa anaendelea, HR alikuwa na introduce and then yakaendelea, because when he comes in asifu ana alternate ni kama kuna a break, alafu pia hakuna chemistry, wako off, but anaongelea origins zake na rap na kwenda kwa battle, sijui kushinda, kupatiwa Walkman, and then later in life ku get into studio work and freestyle, but basically anaongea kuhusu journey yake ya ku get into rap, which naona wana set the foundation ya the album. But all through the other songs I do not have an idea what Blame ilikuwa about, but uko na hizi ngoma where Lord Arnold ni ya braggadocio album, na ndo maana nimesema sijui kenye alikuwa anatarajia msikilizaji atoke nayo at the end of his debut album. The album iko kila mahali, mainly braggadocio, akiongelea his rapping abilities, akisema hata huwa marapa, akisema venye anashikilia game kama suspenders and all of these bars, akisema venye wako na checks kwa banks. That's the content kwa the entire album, besides ngoma kama Nganya na besides ngoma kama Lo-Fi, which ni inaongelea mapenzi, but kuna segment of the verse where ni kama ana get angry, tone yake na change, ilikuwa confusing, siku get. And then ngoma kama Classic pia ni the same, because wanaongelea ku get do, na kama ni call ya do ako in na anachangamka. Hizo ndo themes zenye ako nazo, but direction hakuna. Even the reason pia nilikuwa curious kusikiza the album ni with the title Antidote for the Soul, I wanted to see where this is going, na nilikuwa natarajia kitu in depth na kitu reflective, kitu introspective based on the title alone. Msee mwenye anasema anashikilia game ka suspenders, uko na feature verse ya Monski akisema venye bars uko na flow tight, bars zake tight kama pants za Peter Pan. That's kwa checks yenye uko featured na HR. Besides the line ilisema nilipenda kwake the few lines, the rest of the verse is quite average. Anasema tuwezi kwa face to face unless uni book, unaweza nita Zuckerberg, tunafanya nini? Uko na Martin Luther Dreams track 6. Kwanza acha niseme uko na this introduction kwa almost every song. Of course kuna tagline, what did we expect? But besides that, I'll take that aside. Uko na introduction where wanasema Philosophy Records, you are now tuned into the Black King's frequency, then wana mention Lord Arnold. Most of the time ni HR ana mention, kana introduce, and then uko na a few times where Lord Arnold yeye mwenyewe anasema that introduction. But uko na this introduction almost everywhere. It does not even add on to the music, it does not even
lewd, the music properly high fit. We are now tuned into the Black King's frequency, ngoma kama Antidote, which imetolewa from the title, na expect something from that, which ni track nilikuwa nimesikiza before as the lead single. I think time ilikuwa imetoka kama a few weeks down the line. I wasn't impressed at all. Sai nimeisikia, hata sikuwa nakumbuka most of it, 90+% nimeisikia, and besides the few things I said I loved about it, the rest of it is terrible. So kuna this introduction ya kuwa tuned into the Black King's frequency almost everywhere, and then inakuja hata weirdly track 6 Martin Luther Dreams. HR anasema let me introduce you to a king, let me introduce you to Lord Arnold, then he goes into rapping na anasema kitu basic. In 2020 niko na dream kama Martin Luther. In 2020 we are still saying that. Later pia anasema na lecture ka mode, come on, nacheza defense ka Vidic. I mean the references in this album, even from the feature verses, are weak. Nita exclude track kiasi, and even the punchlines very feeble. They don't even do anything for him as a writer. Kuna some certain things zenye unaweza sikia na utapenda from Lord Arnold. Certain things interesting kusikia toka kwake. A few lines hapa na pale, one-liners, but as a writer ukiangalia wholesomely hakuna. Acha niseme hivi, nimesema nita excuse Trouble Lee, juu nimeongelea features, niliongelea the things I liked about his verse, but wakona this thing wanafanya. Yeye pia kuna part anasema I pull up on madem wenyu skirt hadi kamisi. And then anasema tukipata dollars your honeys wata Texas. Man. And then one venye me set up perfect jutsa twist to a common reference yenye imetumika since time immemorial. Anasema anafanya the bare maximum kutwist the bare minimum, the bare maximum. And then anasema bars ka kamiti. So definitely niyo reference ya bars na kamiti, but kamiti maximum prison. But iyo segment ya bars ka kamiti, we overdone, overused. It's about time itolewe kwa lexicon ya rap. Kenya nilikuwa nasema yeye na HR wanafanya iyo reference ya madimu wa watu na nini. HR pia anaongelea venye dem sijui ako na tits na thighs ama sijui nini, and then after that anaongelea venye kuna best yake alimpigia akamwambia yuko sawa, akapull up kwake because hataki ku lose friends, and then immediately after that anaanza kuongelea venye mkiongea mbaya atapull up ni utapigwa. Najiuliza nini na happen, what kind of writing is this, and what is Antidote about? Iko everywhere just like the entire album. Uko na ngoma kama Nganya ni trap na feel X-ray. I stick to the theme more than Lord Arnold, who is still talking about his bars na his rapping, and the technical ability as a rapper is not there. What are we doing? The contradiction shouts and it's loud. Ngoma kama Section Lit, I don't even care about it. Ngoma kama Classic, I don't even care about it. Section Lit ni nimesema Afropop, alafu inakuja after Martin Luther Dreams, unashanga inafanya nini pale, but after that you have Lo-Fi. Najiambia mkipanga hii album amuni hata Nganya na Section Lit zinafuatana. Why do you have Nganya then Martin Luther Dreams hapo katikati alafu Section Lit? Arrangement vibaya, no maana nimesema ina lack direction. Then ngoma ya mapenzi, Lo-Fi, the usual filler love songs that rappers have. Alafu uko na Classic. The singing, this I think that is cubic singing, because ni yeye pia anaimba kwa Section Lit. Ako featured kwa Nganya, but hapo ana the chorus ni rap, so hawiski. But kwa Section Lit yenye naimba, the singing is pathetic. And then ako na verse 2, terrible. I didn't care for that verse. I also didn't care for Blackfire's verse on Section Lit. Kwa Classic, Cubic ameanza na kuimba, kidogo ni stop kusikia hii album, kidogo ni pause, nilijishikilia sana, nimesahau the chorus and the words. Nilikuwa nimeishika but imepotea. Anaanza kuimba, kidogo nitoe, nikavumilia. When that singing comes back after verse ya kwanza, nilitoa earphone moja, nikavumilia. Then verse ya Obra the Poet na come through. Kwa verse ya after verse 3
nilitoa earphones. And then the production is done badly. Night Shift creatively it's a sample, wamesample from a specific song, but then unasikia wanaeka some guitar hapo, which ni interesting creatively. But production ya hii album, the beat arrangements, how they move kuanzia mwanzo hadi mwisho vibaya. And then production of the entire album, how the vocals zimekuwa mixed, how the album has been mixed and mastered. It is poor, it is done so badly, and my experience has been bad. I also think na nakuapplaud for having a lot of features. Nakuanga worried nikiona a project ya an artist na iko na feature kwa almost every track. The only song haina feature hapa ni Blame, which is song number 2. The rest features everywhere. Nakuanga worried because hatupatangi the full experience ya msanii. But I'm very glad you did that, because ingekuwa na kusikia peke yako, this would have been bad. It is still bad, but this would have been worse. I think rant enough. I'm sure I have many more things to rant about, but I choose to leave it at that. Kama umesikiza Antidote for the Soul, niambie what you think about the album. Kama ungetaka kuna other reviews kabla ya hii na zingine after, unaweza consider kusubscribe na kufollow hii exercise niko on, uone other work zenye nimesikiza. I am out of here.